Unit 24, Web Design. HTML. Web pages are created with a special language, HTML, Hypertext Markup Language, which is interpreted by a web browser to produce hypertext, a blend of text, graphics, and links. You can view the source or raw HTML code by choosing the View Source option in your web browser. To build a website, you could learn how to write HTML tags, the coded instructions that form web pages, or else use an HTML editor, a WYSIWYG. What you see is what you get. Application that converts a visual layout into HTML code. A simple introduction is to use a web template provided by a web-based site builder where you just fill the information you want on the page. God likes black and hate color except red. You can tell them from other tribes by their white faces and sad shy look. You can find them in the black bedrooms, writing poetry or posing dramatically on the dance floor, or perhaps buying more black clothes. Web page and raw HTML code. Basic elements. Some of the basic elements that can be found on a web page are text, which may be displayed in a variety of sizes, styles, and fonts. Links, connection from text or graphics on the current web page to different part of the same page, to other web pages or websites, or to external files. Graphics, pictures created with formats such as JPG, joint photographic expert groups, which is ideal for pictures with a wide range of colors. Example, photograph and GIF graphical interchange format, which is good for pictures with fewer colors or with large areas of the same color. Example, buttons, banners, and icons. Tables, intended for the display of tabular data, but often used to create page layouts. Frames, subdivision of a web page allowing the display of different HTML documents on the same page. Instructions for the presentation, the styling of elements on a page, such as text or background color, can be included on the HTML code. However, it is becoming more common to use CSS, cascading style sheets, to separate style from context. This makes pages easier to maintain, reduces download time, and makes it easy to apply presentation changes across a website. Video, animations, and sound. Web pages can also include multimedia files, animations, audio, and video files. Sounds are recorded with different audio formats. MIDI, WAV, AUU, and MP3 are some of the most popular ones. Shockwave and Flash are technologies that enable web pages to include video and animations. Java applets, specific applications using the program language, may be used to add interactivity to web pages. To see or hear all these files, you need to download the right plugin, the additional software that enables the web browser to support this new content. Diseño web, HTML. Las páginas web son creadas con un lenguaje especial llamado HTML, que es lenguaje de marcado de hipertexto, el cual es interpretado por un navegador web para producir hipertexto, que es una mezcla de texto, gráficos y enlaces. Puedes ver la fuente o el HTML o el código HTML crudo al elegir el View Source, la opción View Source en tu navegador web. Para construir un sitio web, puedes aprender cómo se escriben las etiquetas HTML, que son las instrucciones codificadas que forman las páginas web. O puedes utilizar un editor de HTML, un WYSIWYG. Lo que ves es lo que obtienes. Que es una aplicación que convierte una layout visual en código HTML.
Una opción más simple es utilizar una plantilla web que es provista por un constructor de sitios basados en la web, donde solo tienes que llenar la información que tú quieres en la página. Elementos básicos. Algunos de los elementos básicos que se pueden encontrar en una página web son texto, que puede ser desplegado en una gran variedad de tamaños, estilos y fuentes. Enlaces, que son conexiones de texto o gráficos en la página web actual a diferentes partes de la misma página o a otras páginas web o sitios web o archivos externos. Gráficos, que son imágenes creadas con un formato como JPG, que es ah, la unión fotográfica de grupos expertos, que es ideal para imágenes con un amplio rango de colores, por ejemplo, ah, foto- fotografías en GIF, que es formato de intercambio gráfico, el cual es bueno para imágenes con menos colores y con grandes áreas del mismo color, por ejemplo, botones, eh, banners e iconos, tablas que tienen la intención de desplegar datos tabulados, pero normalmente son utilizados para crear los layouts de las páginas. Fotogramas, que son subdivisiones de una página web que permiten el despliegue de diferentes documentos HTML en la misma página. Las instrucciones por la presentación, el estilo de los elementos en una página, como el texto o el color de fondo, se puede incluir en el código HTML. Sin embargo, se está convirtiendo más común utilizar CSS, que son hojas de estilo de cascada, para separar el estilo del contenido. Esto hace que las páginas sean más fácil de mantener y reducen el tiempo de descarga. Además, se hacen fácil para aplicar cambios a la presentación a lo largo del sitio web, con videos, animaciones y sonido. Las páginas web también incluyen archivos multimedia, como animaciones, audio, archivos de video. Los sonidos son grabados con diferentes formatos de audio, como MIDI, WAV, AU, y MP3, que son algunos de los más populares. Showwave en Flash son tecnologías que le permiten a las páginas web incluir videos y animaciones. Los Java Applex son aplicaciones específicas que utilizan el lenguaje de programación. Se pueden utilizar para añadir interactividad a las páginas web. Para ver o escuchar todos estos archivos, tú necesitas descargar el plugin correcto, que es el software adicional que le permite al navegador a soportar este tipo de contenido. Solve the clues and complete the puzzle with words from any opposite. Across. What you see is what you get. WYSIWYG. You can make a web page using an HTML editor. You just have to fill it on to create a web page template. Templates are found in a web-based type builder. The instructions in HTML tags. Another word for raw HTML code, source, the language used to make web pages, HTML. Complete this advice about web design with words from the opposite. A well-designed website should be neat and organized. Words should be surrounded by sufficient white space. Use dark text on a light background, preferable white. You can divide the page into columns with a table or use a CSS to create a page layout. Usually the navigation bar appears on the left side of the page. You can display it on all the pages of your website by using a frame. It is a good idea to put a link to the top of the page at the bottom of a long text. The graphical element of a web page is crucial. Graphics load slowly, so use them sparingly for good reason. There are two common pictures formats, JPEG,
for pictures with lots of colors and GIF, which is ideal for buttons and banners. Look at C opposite. Match the sentence beginnings with the correct endings. A plugin is usually needed to enjoy audio and video files. Shockwave and Flash applications help to create animations. Multimedia files can be included in web pages. Java applets let you interact with information on the screen. MIDI, WAV, MP3, and AU are some of the more of the common audio formats.